Just to give you some context, I was a sixth grader at SAR Academy. At the end of 1982, I started seventh grade. There was a war in Lebanon. We were always connected to things happening in Medinat Yisrael, as you know. Principal at the time, Rabbi Fuld, who we gathered here to remember his son Ari at the beginning of the year. Made sure that that was something that every SAR kid internalized. There was a battle in Lebanon. Some soldiers were missing. Among them, Zacharya Baumel. His family moved to Israel, to Yerushalayim from America. He served in Sahal. 1982, he was 22 years old. Didn't come back from that battle. None of us should ever imagine what it is to have someone that we love not come back, or not come back alive from a battle. That's unfathomably and impossibly hard to imagine. But I'm actually going to take you one step further. Something that might be harder. I don't know how people figure out how to move on with their lives when losing someone they loved too young. But could you imagine moving on with your life, not being sure if you lost someone you love? And I want to bring that home a little bit closer, because it was an experience that I had. Before I came to SAR, I lived in Germany for 6 years. I was working for a Jewish foundation. We were building schools there. My first and second year there, I was home one morning, and the phone rang at my home. I pick up the phone and I say, hello. He says, this is Rabbi Krauss, Biddy Krauss, whatever he said. My name is Zacharya Baumel. I'm hoping you could help me find my son. Like, what are you talking about? How can I help you find your son? I've been davening for your son, like everybody else in the world, for the last, at the time, 16, 17 years. And he says, well, you live in Germany. You work for this guy who might have connections to somebody in the German government, and the German government has connections to the Syrians, and the Syrians know where he is, and will you meet me? Of course. I go to Yerushalayim to meet him. I go to his house, and for an hour, he tells me, you know, I got to follow up on every lead. What am I going to do? Somebody tells me that this guy in Germany might be able to help me find my son. What should I do? Not call? So I know you might not be successful, but I'm going to ask you to try. Promise somebody you're going to do something, so you do it, so you make whatever phone calls you can make, but of course he had all those connections before I did, and nothing came of those leads. But can you imagine? 1,000, 5,000, 10,000 leads, and a father and a mother try to follow up on it, because they don't know for 37 years if their son is alive or not. And maybe they think, and maybe they assume, and I'd like to believe that he didn't suffer. From what I understand, he probably did die early, but
part of the strategy was to torture emotionally and not tell people, and to use it as a bargaining chip. Maybe we can trade for prisoners and not even to give a body back. And yesterday, that body finally came back. His father's not alive. Zacharya Baumel is not alive. Died 10 years ago. Maybe they met up now. His mother's 90. And now the family's gathering for a funeral after waiting for 37 years. And maybe you heard these names in your Beit Knesset. I always felt uncomfortable. Misha Berach saying, please bring these people back, kind of knowing that that's not going to happen. But you know what? How do you tell somebody that we're going to lose hope until we know? So that's what we do. We say what we're supposed to say. And finally, 37 years later, a little bit of closure for a family, for all of Am Yisrael. People from all over are going to this funeral now, all over. Because this is a name that they've been hearing for so many years. And that's why I thought we should stop. You know, we gathered together. You guys old enough? Gilad Shalit came back. He came back. He was there for 5 years. He came back alive. Wow. Got his life back. Sometimes they have happier endings than others. But to connect with Medinat Yisrael means not only to celebrate on Yom HaAtzmaut, not only to have the opportunity to visit and to enjoy, but to stop, just to be part of that family. And they should know that. And that's why the people that are going to this funeral are not personal family friends. They're just people who know that all of Medinat Yisrael is mourning, and all of Medinat Yisrael has a certain level of that closure today. Just read in case you can't. Zacharya Baumel was a soldier with Tzahal in the early 1980s. He was part of the Hesder framework. He learned at Yeshivat Har Etzion. Hesder means that you go to yeshiva and you study. You go to the army and you study at yeshiva. It's like a 5-year program between army and yeshiva at the same time. So people have the opportunity to serve their country and to be involved in serious Torah learning at the same time. Became a tank commander. Nearly completed his military service when he was called up to serve in the Lebanon War. This is what we call the first Lebanon War, June 11th, 1982. Hours before they declared a ceasefire, soldiers were sent into battle near the Lebanese village of Sultan Yaakov. Zacharya Baumel, Zvi Feldman, Yehuda Klatz were declared missing in action then. Sorry.
to see. This is live footage. קהל נכבד, אנו מלווים למנוחת עולמים את רב סמל זכריה שלמה באומל, זיכרונו לברכה. הקהל מתבקש לעמוד. ותיגוף באבן רגליך, על שחר ופטר תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ופלטהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ועינהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו, אורך ימים אסבירהו ויראהו בישועתי. ענה בכוח גדולת ימינך תטיל צרורה, קבל רינת עמך, סגבנו טהרנו נורא. נא גיבור דורשי חודך כבבת שומרם, ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גומלם. חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך, יחיד גאה לעמך פנה, זוכרי קדושתך. שבתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות.
רחום יכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו, וכיפר אדמתו עמו. כיסוי הקבר.
קדיש הגדול. התגדל והתקדש שמי רבה, בעלמה דהו עתיד התחדתה אולי חיה מתיה, ולעסקה יתהול לחיי עלמה, ולמבנה קרתה דירושלם, ולשכלל החלה בגבי, ולמעיקר פולחנה נוכרה מערה, ולהטבה פולחנה דשמיא לאתרה, וימליך קודשה וריחו במלכותה, ויקרא בחייכון וימכל וחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. פרק תהילים מפי הרב הצבאי הראשי, תת-אלוף הרב אייל קרים. שיר מזמור לאסף. אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו. אוכלי אדום וישמעאלי מואב והגרים, בל ועמון ועמלק פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם היו זרוע לבני לוט סלע. עשה להם כמדיין כסיסרח יבין בנחל קישון. נשמדו ואין דור היו דומן לאדמה. שיטי מו נדיבי מו כעורב וכזאב וכזבח וכצלמונה כל נסיכי מו. אשר אמרו נרשע לנו את נאות אלוהים, אלוהי שיטי מו כגלגל כקש לפני רוח. כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים. כן תרדפם בשעריך ובסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון ויבקשו שמך אדוני. יבושו ויבעלו עד עד ויחפרו ויאבדו, וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך עליון על כל הארץ. קדיש מפי האח שמעון. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ביעלמה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומייכון וחיל בית ישראל, ועגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם וממיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרום ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמך לקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה ונחמתה ואמרו אמן. יהא שלום רב מן שמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום רב ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. הקהל מתבקש לשבת. דברי פרידה בשם מדינת ישראל מנשיא המדינה מר ראובן ריבלין. משפחת באומל, מרים, שמעון ואסנה היקרים, ראש הממשלה בנימין נתניהו, יושב ראש הכנסת יואל יולי אדלשטיין, שרים וחברי כנסת, הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי, ראש המוסד יוסי כהן, ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק,
ראש העיר ירושלים, ראש הלאום, נציגי בית המשפט העליון, שגרירים, אמבסדורס, דיר גסט, שרי ביטחון ורמטכ"לים לשעבר, מכובדיי כולם. לוחמי קרב סולטן יעקב, מפקדים, חיילים, חיילי חטיבת 399 וגדוד 362, פצועי הקרב, שבוייו, אחים לנשק. זכריה, לפני 37 שנים, ימים מספר לפני הקרב בו נפלת, כתבת להוריך, יונה זכרו לברכה, ומרים תיבדל לחיים ארוכים. וכך כתבת, אל תדאגו, הכל בסדר, אך נראה שלא אבוא הביתה בקרוב. 37 שנים חלפו מאז. 37 שנים, אבל היום שבת הביתה. שבת לאדמת ארצנו, לירושלים. לפני שנה צעדנו יחד, אסנה אחותך ואנוכי במצעד החיים. שם, על אדמת פולין, כשאנו פוסעים משואה לתקומה, מאושוויץ בירושלים, סיפרה אסנה עליך. אלם חמודות אמרת, תלמיד חכם, חובב כדורסל ובעל נפש רגישה. ואמרת, חלמת להיות פסיכולוג. אפילו נרשמת והתקבלת ללימודי פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. אלא שאז פרצה המלחמה. הבט מסביב זכריה. אילו היית יכול לראות את מפקדיך, את חבריך, נושקים לגילאי ה-60. לחלקם כבר יש נכדים. אבל אנחנו טומנים אותך היום לוחם צעיר, בן 22 בסך הכל. קרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה היה אחד הקרבות הקשים שידע צה"ל. קרב שהשאיר בליבנו פצע פתוח. צה"ל ספג אבדות רבות בקרב, ומעל הכל הכאב על שלושת הנעדרים, זכריה, צביקה ויהודה. היום הזה, פה אנו מביאים אותך, רב-סמל זכריה באומל, למנוחת עולמים, כמעט 4 עשורים אחרי נפילתך. הוא יום בו מקיימת מדינת ישראל את השבועה לחיילינו, בנינו ובנותינו. היום אנחנו יכולים להעיד בפה מלא שאנחנו עושים הכל, גם את הבלתי נתפס וגם את הבלתי ייאמן, כדי לקיים את נדרנו, להשיב את הבנים אשר לא שבו מן הקרב הביתה. היום אנחנו יכולים לומר באמונה ובענווה לחיילינו בעבר, בהווה ובעתיד, לא הרפאנו ולא נרפה מהמשימה הקדושה הזו, עד שכל הבנים שנפלו על הגנת העם והארץ ישובו הביתה. לא נשקוט ולא ננוח עד שנשיב את בנינו כולם לגבולנו, ובהם חבריך לקרב, רב סמל יהודה כץ, רב סמל סטיקה פלדמן, אשר באו ללוות אותך היום ומקווים גם ללוות את בניהם. These hespedim will continue. What I'd like to suggest is that we close in a moment together, but then we're going to leave it on. People stay here. Keep it quiet here. If you're not here,
not here. The people that want to be part of this for longer could hear more and give kavod where it's deserved. The words that we just heard, V'shavu vanim ligbulam. You know, when people make aliyah, people move to Israel, you go to shul on Shabbos and many places, that's what they'll sing for you, V'shavu vanim ligbulam. In this case, the same is true. Hard to call it a happy occasion, but certainly a promise kept. So let's conclude with that, followed by Hatikva, and then as I said, we'll exit quietly if you want to, stay here if you want to, we'll keep it on for another half hour or so. V'shavu vanim, vanim ligvulam. V'shavu vanim, v'shavu vanim, v'shavu vanim ligvulam. V'shavu vanim, vanim. V'shavu vanim, v'shavu vanim, v'shavu. Please rise, we'll conclude with Hatikva. Everyone who's leaving to walk out quietly. If you're staying, we'll turn it back on, and let's keep this quiet area for the next half hour or so. ציין, ושבו בנים לגבולם.